The complete front edge is leaking, and on the driver side it is leaking the complete length and the front width. More or less all the 3-4 edges are leaking. Of course even here also it is leaking. That is why it has rusted. If you leave it like this, it will turn into a complete rust bucket. Nothing will be left behind. It has to be. All the leakages has to be arrested. First it has to be all the paint and whatever is left has to be taken off or to peel out. I don't know why the sealant is applied from inside, because it will hold the water instead of letting the water dry. Sealant should be applied only on the outer side, where the water will enter, not where it will exit. It should exit. If you don't let the water exit, then it will start corroding. Look at this. My goodness. It's completely wet and damp. Lots and lots of rust. Lot of M-seal and silicone sealant. Silicone sealant has been added by the manufacturer or the builder. Yeah, the M-seal has been added later. Whoever tried to fix the leak. Not the best way to fix a leak like the of this. Yeah, look at that. Completely crowding away.
completely damp. It's dripping water. Entire edges damp. Yes, you can see that it's damp. So what happens when water stays in there for a very long time? It will start rusting more faster and for a very long time. So that is why it has corroded so much. Not because of just the leakage. Leakage will do half the damage. The other half is done by the dampness that has been retained. ಏನು ನೀರು ನಿಂತಿದೆ, ಅದು ಅರ್ಧ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇ ಅರ್ಧ ಶುರು ಆಗೋದು ಮಳೆ ನೀರು ಹಿಡಿದಾಗ. ನೀರು ನಿಂತಾಗ ಇನ್ನೂ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತಲ್ಲ, ಒಣಗದೇದಾಗಿದ್ದಾಗ. ಸೀಲೆಂಟ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟಾಗ ನೀರು ಒಳಗೆ ಉಳ್ಕೊಳುತ್ತೆ, ಆಚೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಬೇಗ ಒಣಗಲ್ಲ. ನೋಡಿ ಅಲ್ಲ, ಮಳೆ ನಿಂತಿದ್ರೂ ಇನ್ನೂ ತೇವ ಹಾಗೆ ಇದೆ, ಒಣಗೋಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇರೋಲ್ಲ. ಸೊ ಒಳಗಡೆಯಿಂದ ಅಲ್ಲ ಸೀಲೆಂಟ್ ಹಾಕೋದು, ಆಚೆಯಿಂದ ಒಳಗೆ ಎಂಟ್ರ್ ಆಗದಂಗೆ ಹಾಕಬೇಕು. ಇನ್ನೊಂದು ಹಾವಿಯಿಂದನೂ ಬರ್ತದೆ, ಅದು ಹೋಗೋದಕ್ಕೆ ವೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕೊಡಬೇಕು. ನೀರು ಹಾವಿಯಾಗಿ ಬರ್ತದಲ್ಲ, ಅವಾಗಿಲ್ಲ ಬಂದು ಎಲ್ಲ ಕಂಡೆನ್ಸೇಟ್ ಆಗಿ, ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಆ ಹಾವಿ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಮತ್ತೆ ನೀರಾಗಿ ಮತ್ತೆ ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು, ಒಂದು ಹೋಲ್ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ಬೇಕು, ಬಿಸಿ ಹಾವಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಆಚೆ ಹೋಗೋ ಹಾಗೆ. ಸೊ ಒಳಗೆ ನಿಲ್ಲಕ್ಕೆ ಬಿಡಬಾರ್ದು ತೇವಾಂಶನ. ಬೆಸ್ಟ್ ಇದು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್ಮು, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ, ಏನಿಲ್ಲ. ತೂಕನೂ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ, ಗಾಡಿ ಮೈಲೇಜು ಚೆನ್ನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಏನಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸ್ಟೀಲಿಗೆ ಕಂಪೇರ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ. ಕಾಸ್ಟ್ಲಿ ಜಾಸ್ತಿ, ಇದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಎಕ್ಸ್ಪೆನ್ಸಿವ್. ಸ್ಟೀಲ್ಗೆ ಡಬಲ್ ಬೆಲೆ ಇರುತ್ತದು ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಮ್. ಆದರೆ ಭಾರ ಕಮ್ಮಿ, ತುಕ್ಕು ಹಿಡಿಯಲ್ಲ. ಸೊ ಮೇಂಟೆನೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಭಾರ ಕಮ್ಮಿ, ಸೊ ಮೈಲೇಜ್ ಜಾಸ್ತಿ ಗಾಡಿ.